Hi guys, so we're continuing with Horizons. My page is facebook.com/allplay. So we were reading about putting ads in the classifieds. Colocataire recherche. recherche. So classified ads are called annonces classiques. Annonces classiques. Classified, I guess, announcements or advertisements. These are mobilier, which is furnishings. So we did like 7 ads, and like for example this one, which was lit de eu king complete bas lit and pin is pine, like the wood. Matelas anti-vax, matelas, vax, vagus, elements chauffants, chauffants, le tout en très bon état, $150 téléphone. Okay, so vous cherchez, you're searching un nouveau logement à Quebec. Logement is I guess place to live. Logement. Dans les annonces classiques in the ads. Pour chaque annonce, for each ad, faites 2 ou 3 phrases décrivant l'appartement, la maison ou la colocataire cherche. So, example, colocataire recherche. So, searching a roommate. 25 ans non-fumeur pour partager grande maison de ville, secteur paisible et recherche. Secteur secteur paisible, paisible. Près de tout, $260 par mois, tout compris, téléphone 472-3472. Il cherche un colocataire qui ne fume pas. La maison est grande et près de tout. Le loyer est de $260 par mois. Recherche femme ou homme avait employé entre 20 et 25 ans pour partager maison campagne. 5 minutes de la ville, très tranquille, $200 par mois, téléphone 875-3428. Recherche personne non-soumise pour partager appartement, 2e étage, CH short for, not sure, maybe rooms, chambres. 2 chambres, pré-autobus et parc, idéal pour étudiants libres, 15 octobre. $300
téléphone 5, neuf 5, neuf 0, 6, 5. Rue résidentielle à Québec. And the last ad, colocataires recherches por maison. So, 4, STB, salon de bains, bathrooms. 2 salons, foyer, FOYER, cuisine équipée. $450, téléphone 6 8044 93. C'est combien? How much? Colocataire recherché. Les petites annonces en France, les annonces classiques en Québec. Okay. Les résidences de l'Université Laval. Lecture. So the dormitories of Laval University is being described. Chambre 6 communautaires. Sécurité et prévention. Courrier. Mail, I guess. Communautaires. Community halls or rooms. Families de mode. Fumer to smoke, example. Il y a des détecteurs de fume dans chaque chambre. Smoke detectors. Chaque is each, dans chacune des résidences, il y a des salles de télévision. Chacune would be like chaque, which is each. Most similar. Sur chaque étage means on each floor, and at chaque étage is the same thing used in France. Sur chaque étage is used in Quebec. Laver is to wash. Laver. Chaque chambre est équipée d'un lavabo, which is a washer machine. It's like lavabo. Colocataires is co-renters or cohabitants or roommates. Il y a des pièces pour jouer à ping-pong à la disposition des colocataires. La poste is the mail. Chaque locataire a un casier postal. Son courrier est distribué tous les jours. Each casier postal. Let's move over here. So chaque locataire so casier postal, CASIER, courrier, COURRIER,
Extinction is extinguishing. Il y a des extincteurs à chaque étage. Extincteurs. So there are similarities in words. For example, in English, couch and sofa and hallway and corridor are similar. Basic furnishings, de muebles de base, un mobilier de base. Chaque chambre est équipée d'un mobilier de base. With basic furniture. A closet, un placard, or un penderie. Closet. Il y a un penderie dans chaque chambre, a bookcase, or une étagère, or une bibliothèque. Il y a aussi une bibliothèque dans la chambre. To include, inclure, comprendre. L'équipement de sécurité comprend des téléphones d'urgence. A bulletin board, un tableau d'affichage, bulletins, un babillard, québécois, babillard. This is a bulletin board. Le mobilier de base comprend un babillard. Curtains are des rideaux. Curtains. And the tentures, which is Québécois, tentures. And then le mobilier de base comprend aussi des tentures. So those are mots similaires. L'université Laval. Des services et des commodités. Chaque chambre est équipée d'un lavabo et d'un mobilier de base, lit, table de travail, bibliothèque, commode, penderie, which is a closet, chaise, fauteuil, babillard, tentures et lampe de bureau. Y trouvent, Trouvent, également un appareil téléphonique offrant de nombreuses options dans la messagerie vocale. L'entrée du câble pour la télévision est une prise pour le réseau Internet. So, également, EGALEMENT, appareil téléphonique offrant OFFRANT de nombreuses options. A number of options, nombreuses, dans la messagerie vocale, l'entrée du câble pour la télévision, ENTREE, est une prise
PRISE pour les reçus Internet. RESEAU, reçus. Sanitaires, des toilettes et des douches sont à la disposition des résidents sur chaque étage et des salles de bain sont également accessibles à différents endroits. ENDROITS, Android, également EGALEMENT, salles communautaires dans chacune des résidences, des salles de lecture et d'études, ETUDE, des salles de télévision, un service de dactylographie, ainsi AINSI, que des pistes à d'éducation socioculturelle et de loisirs, LOISIR, billard, ping-pong sont à la disposition des locataires à pavillons Alphonse-Marie Perrin et Agathe Lacaire. Un site d'ordinateurs est accessible à tous les résidents du campus. Un service de dactylographie ainsi que des pistes à d'éducation socioculturelle et de loisirs. Sécurité, prévention. La sécurité des résidences est assurée par le personnel du service de sécurité et de prévention de l'Université Laval. De plus, l'accès à numéro 911 ou 911 est possible en tout temps. L'équipement de sécurité comprend aussi des téléphones d'urgence et des extincteurs sur chaque étage, ainsi que des détecteurs de fumée dans chaque chambre. So in CAINSI, I think it means as well as courrier. Chaque locataire se voit attribuer un casier postal où le courrier est distribué chaque jour. Le courrier, probably the mail, COURRIER. So chaque locataire se voit attribuer un casier postal, mailbox, CASIER, casier postal. Son adresse sera là suivant nom du résident, numéro de chambre et nom du pavillon Université Laval, Québec, Canada, G1K7P4. So that's about that. The details of the dormitories. Compréhension. Imaginez que vous habitez dans le pavillon Alphonse-Marie Perrin, une résidence à l'Université Laval. Complétez les phrases suivantes. Dans ma chambre, il y a une lampe. À chaque étage de la résidence, il y a un bain. Le size des bains. Il y a un taille pour jouer à ping-pong,
Les équipements de sécurité comprennent téléphones d'urgence, urgencies, URGENCES, de urgences. Mon adresse est mon numéro de chambre, le nom du pavillon, Université Laval, Québec. Organisez-vous. Composition. You can write letter, introduction of yourself, describing yourself or other people and asking for information. You can use descriptive words for the house, the rooms, the furniture, kitchen, living room, bedroom, personality by using numbers, direction, distance, and money. You can use possessive adjectives, demonstrative adjectives, interrogative adjectives. You can use avoir, which means to have. Rédaction une lettre. Cher monsieur, chère madame, chère mademoiselle. You begin the letter. And then you can ask about the apartment's location, rooms, furnishing, what the roommates are like in your letter, And then, en attendant votre réponse means, I guess I'm waiting for your response. And sign your name. Une réponse. So you would put in the letter things you would like, maybe where you live, an imaginary place you would like to live. Colocataire. You and the student with him you exchange letters, decide to become housemates. You choose a place and you ask for information, etc. So you can ask for such info as telephone number, address, and rent, etc. Le Québec est la révolution tranquille. So, 1634, Jacques Cartier, explorateur François, prend possession du Canada, la Nouvelle-France. Un nom de la France et les François commencent à s'établir à Canada. Okay, so prend, P-R-A-N-D, take. S'établir means to settle. (1604) Beaucoup de François s'établissent en Acadie, plus tard l'Acadie. Tard is later, plus tard, later. 1608, Samuel de Champlain fonde la ville de Québec. Fond is to found, F-O-N-D-E. 1642, Paul de Chomedey de Maisonneuve fonde la petite colonie de Ville-Marie, aujourd'hui Montréal. 1642-1701, les Iroquois résistent à François. R-E-S-I-S-T-N-T, resistance. And then les Français, les Anglois
să oposen por controlerle Canada. Then so that's around the turn of the century. 1755. Les Anglais ayant pris control. That means to have taken control. Ayant pris control. L'Acadie in 1713, 1713 commençait à expulser les François de l'Acadie. Expulser, to throw out or to expel. Then, ceux qui le pouvaient s'échapper à Quebec. So that means those who can escape. Ceux qui le pouvaient s'échapper. Okay? Ceux qui le pouvaient s'échapper. Then 1756, 1763. So prevent, P-E-U-V-E-N-T, must mean can. Sue, C-E-U-X. Échapper, escape, E-C-H-A-P-P-N-T. Sue, C-E-U-X. So then, les Anglais et les François font la guerre pour contrôler la Canada. Font la guerre, make war. Font la guerre. La France est obligée de céder tous ses territoires canadiens à Anglais et le Québec devient une partie, devient means becomes, devient, D-E-V-I-N-T, des colonies anglaises en Amérique du Nord. Okay. So, ces territoires de la France deviennent une partie des colonies anglaises en Amérique du Nord. Après une insurrection par les francophones, écrasée par les Anglais, that means crushed, les François cessent d'être, ceases to be, cesse d'être, cesse to see, C-E-S-S-E, une langue officielle. So, écrasé par les Anglais means crushed, écrasé. And then 1867, le Québec devient membre de la Confédération du Canada. Devient membre. So again the words en grande partie due à, in large part due to, en grande partie due à, prendre, takes, se établir, to settle, plus tard, later, la Nouvelle-Écosse or Nova Scotia, found, F-O-N-D-E, ayant pris control, ayant, having taken control, pris control, P-R-I-S, expulser, to throw, to expel, ceux qui le pouvaient s'échapper, those who can escape, font la guerre, make war, à la fin de, at the end of, à la fin de, devient, becomes, D-E-V-I-N-T, devient,
écrasé, crushed. Cesse d'être, ceases to be, or stops to be. Pendant, descent as, for 200 years. Vivant, live, vivent, vivant. Réduit, reduced, réduit. Diminue, diminished, diminue. Diminue, diminished. Pendant les années 60, during the 60s, pendant les années. Lutter, to struggle, lutter. L-U-T-T-E-R. Cette lutte, this struggle, lutte. Prendre la tête, takes the lead, la tête, T-E-T-E. Réduit, reduce. Did you leave your bottle of water on? Me? I just turned it off. That plate is really hot. It's like crackling. Diminue, diminished. Jacques Cartier.